Gutsindwa ni nk'inzozi niba warukurikiye Literature TV mu gihe uhawe extract nk'iyi ngiyi yo muri novel ya Mine Boy ukayisubiza muri ubu buryo. Nyuma rero yo kureba neza uko twasubiza iyi extract, reka twerekeze kuri Animal Farm ya George Orwell, nayo turebe uburyo ushobora kuyisubiza neza amanota yawe ukayabona yose. Stay in touch. Ikaze kuri Literature TV, ni umwanya w'ingenzi cyane kuko ugiye gusobanukirwa uburyo babaza novels. Uburyo rero bazibaza nta kundi, ntabwo bafata igitabo cyose page magana ngahe ngo bazikubaze, ahubwo bafataho nko kuri page runaka, kuri chapter runaka, bagakuraho icyo twita extract. Ni ukuvuga ngo bafata nk'iyo page cyangwa se ebyiri bakaba arizo bakubazaho. Nta kindi rero usabwa ni ukwicara ugasoma ugasobanukirwa. Ariko iyo wakurikiranye neza inkuru yose, nicyo twita plot, ugakurikirana ibisobanuro, ugakurikirana uburyo inkuru yasesenguwe, byose biba ari ibintu byoroshye cyane kuri wowe. Kiba ari igihe cyo kwigaragaza kandi ukigaragaza gitwari, apana ibintu byo gutsindwa, ahubwo gutsinda nibyo biba biri hejuru cyane. Kubw'ibyo rero reka tubabwire ko tugiye kubagezaho novels ebyiri, ni Mine Boy, turabagezaho na Animal Farm. Ne ama extract yagiye abazwa mu bizamini, hanyuma turagenda nyine dusoma tunasobanura kugira ngo ubashe gusobanukirwa kurushaho. Turebe ibibazo babajije, tugerageze no kubisubiriza hamwe. Wowe rero icyo usabwa nta kindi ni ukufata igihe cyawe hanyuma ugakurikira. Reka duhite dutangira kuri Peter Abraham's Mine Boy. Ubwo igitabo cyitwa Mine Boy ariko cyanditswe n'uyu mwanditsi witwa Peter Abrahams. Somewhere in distance a clock chimed. The big man listened. 1, 2, 3 o'clock in the morning. Rero iyi nkuru cyangwa se iyi extract niyo mu gitabo cyitwa Mine Boy. Iyi ni iri muri chapter 1. Uku niko iki gitabo gitangira. Batangira gute rero? Somewhere in distance, ni ahantu batubwira hitaruye, ariko ntabwo batubwira ngo ni hehe, ariko uraza kwasobanukirwa. Aha rero ngo isaha yakomeje nyine kugenda ibara amasegonda, iminota, amasaha, gutyo nk'uko bisanzwe. 1, 2, 3 o'clock in the morning. Ni ukuvuga ngo byabaye saa 7, bigeze saa 8, bigeza saa 3 o'clock in the morning, bigeza saa 9 za mu gitondo. Ahantu ni hehe? Uyu mugabo ninde wumvaga iyi saha igenda ibara amasaha? He shifted the little bundle from his right hand to his left. Yahise rero ahinduranya agatwaro yari afite mu kuboko kw'iburyo agashyira mu kuboko kw'ibumoso. Ubwo buriya ni ikimenyetso cy'uko uko kuboko kwari kunaniwe kw'iburyo. Hitched up his pants and continued up the narrow street. Ahita azamura ipataro yari yambaye, hanyuma arangije akomeza mu muhanda wari ufunganye mutoya. A dark narrow street full of shadows. Uwo muhanda mu by'ukuri ngo wari ntabwo wabonaga ko wari urimo ibicucu cyangwa se ibicucu, niba sinzi uko wenda abantu bamwe babivuga, ariko ni ibicucu, ni ukuvuga igicucu nyine ni shadow. He thought, ariko ibi ngibi ngo nibyo yatekerezaga. Noneho ahangaha icyo twavuga, hari icyo twita narrative point of view. Hano bakoreshemo third person narrator cyangwa se all knowing narrator, kubera yuko uyu mubara nkuru aratubwira n'ibyo uyu muntu yatekerezaga mu mutwe we kandi atabivuze. But then this whole Malay camp is full of shadows. Ariko iyi Malay camp yose ngo yari yuzuyemo ibicucu, mu kuba ntago habonaga. Ha hantu rero twibazaga ngo ni hehe, hitwa muri Malay camp. I wonder where I am, he thought. Ndibaza ariko ubundi hehe? Ariko ibyo ngo nibyo yatekerezaga. Ibi ni bigaragaza icyo twita omniscient point of view. He had lost all sense of direction. Uyu muntu ngo mu by'ukuri yari yayobye. Still one street was as good as another. Kubera yuko imihanda yari aho ngaho yose yarasaga, yari imeze kimwe. Ndongera nkwibutse ko hano hakoreshejwe icyo twita simile. One street was as good as another. Ni comparison. Imihanda yose yari kimwe, yarasaga.
And then he saw the woman at the gate. Nyuma y'ibyo rero yaje kubona umugore wari uhagaze ku marembo. He would have passed without seeing her, for she was a part of the shadowy gate, but she had coughed and moved. He went closer. Aha rero ngo yaje kurabukwa umugore wari uhagaze ku marembo, ariko mu by'ukuri ngo yaragiye gutambuka atamubonye. Kubera iki? Kubera yuko nawe yari ahagaze mu gicucu, nawe yari ameze nk'igicucu, nukuvuga ntago yagaragaraga. Ariko byaje kurangira uyu mugore akoroye. She had coughed and moved. Arangije aragenda. He went closer. Uyu mugabo yahise nawe asatira uwo mugore. Sister, do you know a place where a man can rest and maybe have a drink? Ati se mushiki wanjye, wamenya aho umuntu ashobora kuruhukira byanashoboka agafata n'ako kunywa? Uwo ni wa mugabo wabajije wa mugore. His voice was deep and husky. Kuvuga ngo ijwi rye ryari riremereye. It is late, the woman replied. Umugore yaramubwiye ati rero bwije cyane, cyangwa se hakeye, cyangwa se wakerewe. It is very late, the man said. Ati none se koko nakerewe cyangwa se bwije cyane? Uyu mugabo niko yamubajije nyine. Make light for me to see you, the woman said. Umugore yahise amubwira ati wowe rero cana itara kugira ngo nkurebe neza. I have no matches. Umugabo yaramubwiye ati rero jewe nta kibiriti mfite. Bivuze ngo ahantu nta muriro wari uhari, birumvikana. What have you? Wowe ufite iki? Nothing. Nta kintu mfite. And you want to rest and drink when it is so late? None urifuza kuruhuka ugafata n'ibyo kurya, urifuza kuruhuka ndetse ugafata n'ibyo kunywa kandi ubona hamaze gucya cyangwa se twakerewe. Muri make ni ukuvuga ngo ayo masaha byari bigoranye kuko amasaha yarakuze. The man inclined his head, but the woman could not see it in the dark. Uyu mugabo ngo yahise acurika umutwe. Hanyuma uyu mugore ntiyabasha kumwitegereza neza kubera yuko hari muri dark, hari mu mwijima, darkness. Have you money? Ese ufite amafaranga? No. You are the cure one. What are you called? Umugore amaze kumva ko uyu mugabo nta mafaranga afite, yahise avuga ati you are the cure one. Ni nko kuvuga ngo you are strange, cyangwa se ntabwo usanzwe. What are you called? None se ubundi bakwita nde? Are you new here? Uri mushyashya hano? Zuma, I come from the north. Urumva ko wa mugabo ageze aharivuga. Aramusubije ati jewe nitwa Zuma, nkaba nturutse mu majyepfo. Biraza kurangira gute? Reka twumve. Turabasomera. Well, Zuma from the north, stay here and I will be back with the light. Hanyuma ahita avuga ati okay, Zuma wowe uturutse muri north, ngaho rero guma ahangaha, reka ndaje mu kanya mfite icyo kumurikisha, ubwo ni nk'itoroshi. Bivuze ngo aha hantu Zuma yashakaga icyo kunywa, yashakaga naho kuruhukira, byanga bikunda ni hano k'uyu mugore tutaramenya, ariko turaza kumenya uko byagenda kose. Maybe you can have rest and drink and maybe you cannot, but stay here. Ati birashoboka ko rero waza kubona aho kuruhukira ndetse ugafata n'icyo kunywa, cyangwa se ibi nabyo bishoboka ko bitakunda, ariko wowe icyo usabwa guma hano. Uwo ni wa mugore wabwiraga uyu musore. He saw the shadow move but he had no sound. We ngo yabonaga ibicucu bigenda ariko nta jwi yigeze yumva. He peered into the darkness of the gate. Yaje rero ngo kwitegereza mu mwijima aho ngaho nyine, the darkness of the gate. Yaje kwitegereza nyine aho ngaho kuri iyo gate ariko ari mu mwijima. There was nothing but a wall of blackness to see. Nta kindi rero yabonaga uretse ko yabonaga urukuta
rw'umukara, nta kindi yabonaga nicyo. He shifted the little bundle from his left hand to his right and waited. Arongera afata ka gatwaro yari afite akavana muri kwa kuboko kw'ibumoso agashyira mu kuboko kw'iburyo, arategereza. Bivuze ngo yari ahagaze akanya kanini kandi akaboko nako kari kamaze kunanirwa. His legs ached with tiredness. Amaguru ye ngo yaramuryaga kubera yuko yari yananiwe. There was a throbbing in his head that flowed from the emptiness of his stomach. Kuvuga ngo mu mutwe yatangiye kumvamo imisonga, ariko nanone ngo bikurikirwa nuko mu gifu cye hari harimo ubusa, bivuze ngo yarashonje. His tongue felt thick with the want of smoke and drink. Yumvaga ururimi rwe hari ikintu rukeneye. Yarakeneye kunywa, gutumura agatabi ndetse no kubona icyo kunywa. Bivuze ngo ururimi rwari rwakakaye, niba ariko twaza kubivuga. Maybe he thought but would not allow he thought to go any further. Ati birashoboka, atangira kugira ibyo atekereza ariko ntiyemerera ibitekerezo bye ko bimujyana kure. On a fool to break a door when someone had agreed to open it. Yaratekereje iki? Yaratekereje yuko kubera ko umugore byasaga naho atinzeho gatoya, yatekerezaga ko ashobora kwinjira muri ayo marembo akikingurira akinjira, ariko ageze aravuga atoya, umuntu wabikora yaba ari igicucu, kubera yuko hari umuntu wamuhaye isezerano ry'uko ashobora kuba yaza akamukingurira. Ni ukuvuga ngo inka yavuze ati aho kugira ngo ninjire muri aya marembo kubera ko uyu mugore agiye kandi yanyemereye yuko ari bugaruke kundeba akankingurira, reka nguma aha ngaha ko mbikoze naba ndi igicucu. Well, Zuma from the north, I'm going to put the light on you. I gun you for your eyes. It is sharp. Hanyuma wa mugore mu gihe Zuma yariho yibaza ibyo, wa mugore yahise agaruka. Aramubwira ati okay, Zuma wo mu majyepfo, nta kindi ngiye gukora, ngiye kukumurika, ariko ndakwiyamye. I warn you. Ndakwiyamye kubera amaso yawe. Amaso yawe ndabona atyaye. It is sharp. She had returned without him noticing. No kuvuga ngo uyu mugore yaragarutse, ariko Zuma ntiyigeze amenya ko uyu mugore yagarutse, ko hari umwijima kandi nta nubwo yagendaga ngo imirindi yumvikane. Like a shadow, he thought, and smiled to himself. Okay, noneho rangije ngo bimeze nkaho ari umwijima, like a shadow, niko yatekerezaga. Arangije aramwenyura. She heard the voice of a strong person, he told himself. Arangije noneho uyu Zuma ngo atangiye kwibwira ati uyu mugore afite ijwi rimeze nkaho ari ry'umuntu ukaze w'inkazi. Put on the light, he said. Ati okay, ngaho torosha cyangwa se cana urumuri. Zuma nyine yahise abwira uyu mugore ati ngaho cana urumuri. Ubwo no kuba Zuma yaramaze kwitegura ko uyu mugore ari bumutorosha, ari bumurebe, donc ari bumumurike. The beam of a powerful torch struck his waist and lingered there for a moment, then swept down to his feet. No kuvuga ngo urumuri rw'iyo toroshi rwahise rureba ahitwa ni nko mu mayunguyungu. Hanyuma noneho aritegereza cyane, arahitegereza mu kanya gato, arongera amurika ku birenge. From his feet it moved up inch by inch, taking in the whole picture of him. Yamurebye ahereye ku birenge amurika, agenda amurika, niba turi ubyite santimetero kuri santimetero, kugeza ubwo amubonye wese, ifoto ye yose ayibonye, cyangwa se donc yaramurebye wese, aramwitegereza. I started with the big old tennis shoes that were kept together by bits of string and wire. It started, okay, nukuvuga ngo amwitegereza rero yahereye with a big old tennis shoes. Yasanze uyu mugabo yari yambaye ibikweto binini bya tenisi. Ibi bikweto bikaba byari bifungishijwe imishumi ndetse n'insinga, byari bishaje.
and saw the toes peeping out in spite of the string and wires. Ariko uko yagiye abizirikaho insinga n'imishumi n'iki byose, amano yaranze arasohoka hanze. Moved up the dust old colorless trousers that were ripped at both knees. Uvuga ngo rero yarakomeje agera ku gipataro uyu mugabo yari yambaye cyari cyaracitse ku mavi yombi, and looked as though they would burst at the waist because they were so tight. Up the immense chest. Ukuvuga ngo yarazamutse agera noneho ku gituza, asanga ni immense chest, ni ukuvuga ngo ni biggest cyangwa se yarafite igituza kinini, and huge shoulders, yarafite noneho n'intugu n'ibitugu binini, against which the equal tight and tattered shirt seemed to cling fearfully. Noneho aho yari yambaye iki hejuru, yari yambaye tattered shirt, ni ukuvuga ngo yari yambaye ishati nayo yacikaguritse. It lingered on the good nature broad face for a brief moment. Yarakomeje noneho agera mu isura, abona afite isura nini ngari yagutse, broad face. Then it shifted to the right hand with its bundle. Itoroshi yarakomeje iragenda, urumuri rugera ku maboko, aho yageze ku kuboko kw'iburyo kwari gufite ka gatwaro, and then the empty left hand. Aramureba no ku kundi kuboko kw'ibumoso asanga nta kintu afite. The torch snapped out and Zuma waited in the darkness. Hanyuma amaze kumwitegereza wese n'ibyo yari afite byose, itoroshi uyu mugore yahise ayizimya. Hanyuma Zuma ategereza icyo uyu mugore ari buze kumubwira muri uwo mwijima. Ngiyo extract babajije. This is extract that is chosen to ask the questions during exam. Naho ngaho ntirangiriye, ni ukuvuga ngo irangiye. Uyu mugore yitegereje neza Zuma, asanze donc haruka mubonye namwe mwumvise. Let us see the questions. Reka rero turebe ibyo bibazo biteye bite. Who is the woman in the extract? Ahangaha barabajije ngo uyu mugore ninde muri extract. Kugeza ubu we don't have the name of this woman, but you have the name of a man. Uyu mugore ntabwo tumufite muri extract, ahubwo dufite umugabo twamubonye ko yitwa Zuma from the north, aturuka mu majyepfo. Aha rero kugira ngo usubize nuko ugomba kuba ufite inkuru yose, ukaba ufite icyo twita characters. Ni ingenzi cyane, ugomba kuba ubazi. Uyu mugore rero nta wundi muri iyi nkuru yose. Uyu mugore yitwa Leah. The woman is called Leah. Ubwo mu gusubiza ni uguhita uvuga ngo the woman in this extract is Leah. Nongere mbibutse ko nabakubaje ngo who is the woman in this extract, ntagomba guhita wandika ngo Leah. Oya, ugomba ku introducing, donc ugomba gutangira igisubizo cyawe mu buryo usubiza neza umuntu, niyo yaba atasomye ariko yakumvi igisubizo cyawe agahita yumva ikibazo wari wabajijwe ni iki. Igisubizo cyiza rero wakandika ngo the woman in this extract is Leah. Describe Zuma according to the extract. Hano barakubwiye ngo noneho gerageza usobanure Zuma ukurikije uko wamwumvise muri iyi extract. Zuma description ye nta yindi iri hano, cyangwa se uburyo wamusobanura biri hano mu ntoza, biri hano muri extract ya muri iyi paragraph ya nyuma niho wahera. Nanone yes, ahangaha bagiye batubwira uburyo Zuma ateye.
bagiye batubwira ko afite strong chest, bagiye batubwira ko afite broad face. Zuma is a man with, ni urugero hano, is a man with immense chest, huge shoulders, and again broad face, yes, and also wears all the clothes and shoes. Ahangaha ubwo Zuma uramusobanuye. Hano hakoreshejwe ama adjectives. Adjectives ni izihe? Hano hari broad, hari immense, hari old. Izo zose ni adjectives zakoreshejwe mu kudescribinga uyu muntu nk'uko bari babiguze. So aha rero baravuze ngo describe Zuma according to the extract. Description of Zuma in this extract is a man of immense chest, huge shoulders. Donc ugakomeza ugenda usobanura ukurikije uko wagiye umwumva. Ibimuranga nicyo baba bagusabye. What did the woman want to mean when she said you are the cure one? The cure one. Hano rero ikibazo cya gatatu bari babajije ngo uyu mugore yashakaga kuvuga iki igihe yabwiraga Zuma ngo you are the cure one. Ahangaha bisaba kuba ushobora kugenekereza ukumva icyo uyu mugore yashatse kuvuga bitewe n'ibiganiro yaragiranye na Zuma nuko yamubonaga. Ikindi bisaba nanone kuba uzi vocabulaire nyinshi cyangwa inyungura amagambo nyinshi n'ama expression menshi agiye atandukanye, ariko iyo ushize mu nyurabwenge hari uburyo uhita ubihuza ukumva icyo umuntu yashakaga kuvuga ugenekereje kandi ugasanga nicyo. Cure ni nko kuvuga ngo strange. Donc yaramubwiye ngo ntabwo usanzwe. Nko yavuze ati ntabwo usanzwe, uratangaje. Mu yandi magambo, ntabwo usanzwe, uratangaje. You are the cure one. You are strange. You are funny, you are amazing. But igisubizo cyiza it is you are strange. Yeah, you are strange nicyo gisubizo cyaba ari sawa cyane. You are the cure one. You are strange. Ikindi kibazo kirabaza ngo what do you think is the main theme in this extract? Theme twabonye kari central idea. Central idea no kuvuga ngo ni icyo wumva iyi extract yubakiyeho nk'igitekerezo cy'ingenzi ni iki. Aha rero central idea ugomba gutanga ugomba no kuyisobanura ku buryo ihura neza n'icyo iyi extract iri kuvuga. Kubera yuko iyi extract ntabwo iragera kuri ya theme ya racial discrimination cyangwa se ya apartheid, urumva iyi extract ahantu turi ni uburyo Zuma yaje ahantu atazi akaza kwakirwa n'umuntu atazi, bose nta numwe wigeze utera amahane. Aha rero theme uyimenya ugendeye ku byo aba characters bavuze cyangwa se bakoze. Aha uvuze ko hari theme ni urugero ya kindness cyangwa se ya care, harimo kindness, harimo care. Ni kindness because uyu mugore urabona ko ni umuntu witonda. Umuntu witonda ntabwo yigeze ahohotera Zuma. The woman here is a good woman. He is humble. She is humble, sorry. Bakuvuga she is humble. Yicisha bugufi. She is not violent.
because she's willing to help Zuma, to help him to resolve the problems that this man has. The problem of tiredness, because the woman needed rest. The problems of thirst, because the man needs what to drink. And now it looks as if this woman were going to help him to satisfy his needs. So this is kindness. Ishobora kuba kindness. On the side of the man, Zuma also is kind because he is humble. He is accepting whatever the woman is doing to him. He never asks many questions to challenge this woman. So that's why hari sense ya kindness hano, ariko nanone kindness and care. Harimo care, harimo guhana care. The woman is caring for Zuma, is a strange person, is not familiar with this place, is not familiar with this woman Leia, and even Leia is not familiar with this man. But as you see, the beginning of this story, all these people are kind, and also this woman is caring. So rero kuko nta kindi gikorwa kirimo kidasanzwe, the theme ushobora kwandika ko ari kindness and caring. Yego, nubwo ibi bijya kuza muri description y'aba characters, ariko kuri uru ruhande nuko. Uramutse wumva hari yindi theme twakoresha, ushobora kutwunganira ukandika muri comment. Now ndeka dukomeze na question ya nyuma. Discuss the relationships between Zuma and Leia according to the extract. Gira icyo uvuga kuri ku isano iri hagati, relationship bivuga isano iri hagati ya Zuma ndetse na Leia according to the extract, ugendeye kuri extract cyangwa se kuri iyi passage bakubajijeho. Relationship ahangaye cyambere, Zuma isano, Zuma nta cyapfana na Leia, Leia nawe nta cyapfana na Zuma, muri make ntacyo bapfana, ahubwo relationship irimo hano these people they are like friends. They are friends. Bameze nkaho ari inshuti. Zuma is strange in this place, and Leia is the native of this place. Kuvuga ngo Zuma ni umunyamahanga aturutse ahandi hantu, ni mushyashya muri iyi karitsiye. Leia ni kavukire waho, ntabwo baziranye. There is no relationship except showing the sense of being friendly. And relationship, Zuma comes here, and Leia receives him. And of course, Leia is helping Zuma to help him to find the solutions or the answers of this person. There is no other relationship, nta yindi relationship rero ihari. So Leia is helping Zuma to be familiar with first of all this place, and again to give him what to drink, where to rest,
But now the action of giving this man what to drink and where to rest is not yet happened, but the preparation, the way this woman is caring for this man, it can give us the insight of what will happen next, even though in this extract we don't have it. So relationship rero nta yindi nuko Leah is welcoming Zuma in this new place and is helping him. There is a sense of friendship. Yes, there is a sense of friendship. Nta kindi. So niba wumva hari indi relationship bafitanye kugeza kuri iyi extract, according to the extract, wayitubwira muri comment kadufasha. Ariko kugeza ubu ngubu extract uko yabisobanuye nta relationship baratwereka, uretse ubu buryo bari kugenda bakorana nyine nibyo. So actually ibi byari uburyo bwo kuguidinga how you can answer the questions from extract that you are asked during the exam or that you are given during exam. Ngibyo nguko. Urumva ko wasomye neza, ntabwo watsindwa mu gihe wumva icyongereza neza. Reka noneho turebe kuri iyi extract ya Animal Farm. Tuvuye kuri boy ya Abrahams, reka twerekeze kuri Animal Farm ya George Orwell. Ni urugero n'ubundi rwa extract yabajijwe kuri iyi novel. Reka turebe ese iyi extract iravuga iki. Comrades, you have heard already about the strange dream that I had last night. Iyi ni ingurube. Old Major yatangiye ibwira izindi nyamaswa iti basangira ngendo, mwamaze kumva iby'inzozi naraye ngize mu ijoro ryashize. But I will come to the dream later. Atariko izi nzozi ndaza kuzigarukaho nyuma. Ese kubera iki? I have something else to say first. Ati mfite ikintu ngomba kuvuga mbere na mbere kingira akamaro. I do not think, comrade, that I shall be with you for many months longer. Ati rero ntabwo mpamya neza basangira ngendo ko mfite amezi menshi imbere yo kubana namwe. And before I die, I feel it is my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. Atariko rero uko niyumva mbere yuko mfa, ndumva ko mfite inshingano mbere na mbere zo kubanza kubagezaho iby'ubuhanga nagize mu minsi yanjye yo kubaho. I have had a long life. I have had much time for thought as I lay alone in my stall. Ati rero nagize ubuzima burebure bwo kubaho. Kuvuga ngo nabayeho igihe kirekire. Hari byinshi nabonye. Nari mfite igihe kinini cyo gutekereza igihe nabaga nibereye jyenyine mu kiraro cyangwa se mu kibuti nk'uko bamwe babyita. And I think I may say that I understand the nature of life of this earth as well as any animal now living. Ati rero ibi ngibi aho nabaga nibereye mu kiraro ndeba ibiba ku buzima bwacu bwa buri munsi, ndatekereza neza ko nshobora kuvuga ko hari byinshi nasobanukiwe ibijyanye n'ubuzima bwacu tubamo hano ku isi, cyo kimwe n'ubuzima bw'izindi nyamaswa ziriho. It is about this that I wish to speak to you. Ati ni kubw'ibi rero numva nifuza kuvugana namwe. Now, comrade, what is the nature of this life of ours? Ese azibaza ati nonaha basangira ngendo, ubu buzima turimo tubayemo ni ubuzima bwoko ki?
Let us face it. Reka ubu buzima turebe ibyabwo. Our lives are miserable, laborious and short. Ubuzima bwacu ni ubwa gitindi. Nubwo gukora akazi kavunanye ka gicakara kandi ni bugufi. We are born, we are given just so much food as we keep the breath in our bodies. Ati turavuka tugahabwa ibyo kurya kugira ngo tubone umwuka wo guhumeka mu mibiri yacu. And those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength. Ati noneho abo ngabo abagishoboye bakoreshwa imirimo y'agahato kugeza ku mwuka wabo wa nyuma. And the very instant that our usefulness has come to an end, we are slaughtered with hideous cruelty. Atari kibabaje nuko iyo tumaze kugera mu zabukuru tutakibashije gukora, turabagwa tugakinjwa n'ubugome bwinshi cyane. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. Ati kibabaje nuko hano mu Bwongereza nta nyamaswa n'imwe izi igisobanuro cy'ibyishimo cyangwa se kwidagadura nyuma yuko iyi nyamaswa imaze kugera mu zabukuru. No animal in England is free. Nta nyamaswa n'imwe mu Bwongereza yigenga. The life of animal is misery and slavery. That is the plain truth. Ati mu bigaragara rero ubuzima bw'inyamaswa hano bubayeho mu buryo bwa gitindi ndetse bubayeho no mu buryo bwa gicakara. Uku ni ukuri kwambaye ubusa ngomba kubabwira. But is this simply part of the order of nature? Ariko se icyo nibaza, ibi ngibi niko isi ibitegeka? Is it because this land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to those who dwell upon it? Ese ni ukubera yuko ubu butaka bwacu dutuyeho butarumbuka bukennye cyane ku buryo budashobora kugaburira neza ababutuyeho ngo bagire ubuzima bwiza? No, comrade, 1,000 times no. Oya basangira ngendo, ibi ndabihakanye inshuro 1,000. 1,000 times no, inshuro 1,000. The soil of England is fertile. Ubutaka bwo mu Bwongereza burarumbuka. Its climate is good. It is capable of affording food in abundance to an enormously greater number of animals than now inhabit it. Ati rero iyi famu yacu cyangwa uyu murima wacu dufite ushobora kugaburira amashivari 12, inka 20 ndetse n'amajana y'intama, and all of them living in a comfort and a dignity that are now almost beyond our imagining. Ati kandi izi nyamaswa zose zikabaho mu buzima bwiza zubashywe kurusha uko ubu ngubu intekerezo zacu zibyumva. Why then do we continue in this miserable condition? Ati kubera iki noneho tugomba gukomeza kubaho muri ubu buzima bwa gitindi? Because nearly the whole of the produce of our labor is stolen from us by human beings. Ati ibi nta kindi, ibi tubaho nabi kubera yuko ibyo dusarura byose, ibyo tubasha gutanga byose cyangwa se bidukomokaho byose byaturutse mu mvune zacu, mu byuya byacu, umuntu araza akabyiba. There, comrade, is the answer to all our problems. Kubw'ibyo rero basangira ngendo, hari igisubizo cy'ibibazo byacu byose. It is summed up in a single word, man. Ati rero
twabikubira mu ijambo rimwe gusa: umuntu. Man is the only real enemy we have. Umuntu niyo nyamaswa, umuntu niwe mwanzi wenyine dufite. Remove man from the scene. Uyu muntu mumuvaneho. And the root cause of hunger and overwork is abolished forever. Bityo rero, umuzi w'inzara ndetse no gukoreshwa ku gahato imirimo ivunanye bizaba bivanyweho burundu. Man is the only creature that consumes without producing. Umuntu nicyo kiremwa cyonyine kirya ntacyo gitanga nk'umusaruro. He does not give milk. He does not lay eggs. He is too weak to pull the path. He cannot run fast enough to catch the rabbit. Ati ikimenyimenyi, uyu muntu nta kamwe amata, nta nubwo atera amagi, ndetse ni n'umunebwe cyane, ntashoboye no guhinga. Byongeye ntashobora no kwiruka bihagije kugira ngo abe yakwifatira urukwavu. Yet he is lord of the all animals. Ati nyamara bikarangira ari we ubaye umwami w'inyamaswa zose. He set them to work. He gives back to them the bare minimum that will prevent them from starving. Atusanga afata izi nyamaswa akazihata imirimo, hanyuma icyo zikorera ni ukuzigaburira ibiryo bishobora gutuma izi nyamaswa zigumana umwuka wo guhumeka gusa, hanyuma ntizicwe n'inzara. Nta kindi uyu muntu ashoboye. Our labor tills the soil, our dung fertilizes it, and yet there is not one of us that owns more than his bare skin. Ati cyambere, imirimo yacu nitunganya ubutaka, amase dutera akabufumbira. Hanyuma wajya kure ugasanga nta n'umwe muri twebwe ufite ikintu atunze uretse uruhu rwonyine. You cow that I see before me. Mwebwe mwanka mwe ndi kubona imbere yanjye. How many thousands of gallons of milk have you given during this last year? Ni ibicuba bingahe by'amata mwakamwe mu gihe cy'uyu mwaka washize? And what has happened to that milk which should have been breeding up steady calves? Ati noneho ayo mata byagendekeye gute ko tuzi neza ko yakabaye yaragiye agaburira imitavu? Every drop of it has gone down the throats of our enemies. Ati rero mumenye neza ko igitonyanga icyo ari cyo cyose cy'aya mata cyaciye mu muhogo w'umwanzi wacu. And you hens, how many eggs have you laid in this last year? Namwe mwa nkoko mwe, na magi angahe mwateye mu gihe cy'umwaka ushize? And how many of those eggs ever hatched into the chicken? Ati noneho ayo magi yose ni ayahe yigeze aturagwamo imishwi? The rest have all gone to market to bring in money for Jones and his men. Ati rero amagi yose asigara ahita ajyanwa ku isoko kugira ngo avunjwemo amafaranga ya Mr. Jones ndetse n'abantu be. Ni ukuvuga ngo ayo magi mu yandi magambo aragurishwa. And you Clover, where are those 4 foals you bore? Nawe Clover, abana bose wabyaye bari hehe? Who should have been the support and pleasure of your old age? Aba bana nibo bakabaye baba amaboko azagushyigikira ndetse akanagushimisha mu gihe uzaba umaze gusaza. Each was sold at year old. You will never see one of them again. Ati buri mwana wese yagiye agurishwa yujuje umwaka ku buryo utazongera kumuca iryera na rimwe. In return for your full confinement. Ati nyamara
nta kindi bagukorera uretse kugufungirana inshuro enye, and all your labor in the field. What have you ever had except your bare relations and a stall? Ati noneho n'imirimo yose ukora mu mirima uhinga, ni ikihe kindi wigeze uhabwa uretse kuba ugaburirwa uturyo tw'intica ntikize barangiza bakagushyira mu kiraro? Ngibyo. Iyo ni extract yabajijwe kuri novel ya Animal Farm. Ngira ngo mwayisobanukiwe, abumva icyongereza mwayumvise, ndetse n'ab'ikinyarwanda ntabwo twabibagiwe, abumva ikirundi nabo bashobora kudukurikira. Questions. Hano rero hari ibibazo. What is the passage about? Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyi passage iravuga kuki, iyi extract iravuga kuki. Gifite amanota 3. Bivuze ngo iki ngiki ugomba kuba wumvise neza inkuru yose mu ncamake. Tugerageje rero kubayobora uburyo iki kibazo wagisubiza, ugomba gutangira we introducing ikibazo igisubizo, ukatangira uvuga ngo this passage is about, hanyuma ugahita wuzuzaho ibyo wumvise muri iyi passage. Hanyuma noneho ukurikije icyo iyi passage yavuze, nta kindi uretse old major wabwiraga izi nyamaswa ko zibayeho nabi, kandi uzibeshejeho nabi akaba ari umuntu, zikaba zigomba kureba uburyo zamwirukana. In English, you can say that this passage is about the old major, the pig, who is telling the animals how their lives are bad, are slavery, are laborious, that they live in poverty, and the main cause of this poverty is from the man. In this passage, Old Major is advising the animals to chase, to remove the man in order to have better life. Uko nguko niko nabyumvise ushobora gusubiza. Hanyuma noneho ubwo nawe ufite uko wabyumvise, ariko numva bitajya kure cyane y'ibyo ngibyo, kuko nta yindi nyamaswa yigeze ivuga, ni imwe gusa. Number 2, who owns Mano Farm? Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ninde nyiri Mano Farm? Gifite inota rimwe. Igisubizo ni kimwe gusa. Nyiri farm ni Mr. Jones. Nyiri Mano Farm ni Mr. Jones. The owner of the farm is Mr. Jones. Icyo nicyo gisubizo. The owner of the farm is Mr. Jones. What is Old Major's dream in the first chapter of this novel? Ikibazo babajije, barabajije ngo ni izihe nzozi za Old Major, ya ngurube yariho bwira izindi nyamaswa. Ni izihe nzozi za Old Major muri chapitre ya mbere y'iki gitabo. Ikibazo gifite amanota 2. Ugomba kugisubiza ukintroducinga, ukavuga ngo the Old Major's dream in the first chapter is how animals will live in paradise where they will have no human to oppress them or to control them after chasing him. So muri make inzozi za Old Major muri chapter 1 zari z'uburyo inyamaswa zishobora kuzabaho muri paradizo, ariko zikabaho neza mu gihe zimaze kwirukana umuntu ubwo azaba atakizigenzura, atakiziyoboza igitugu. Izo nizo nzozi. What is the nature of life for the animals on the farm? Gifite amanota 3. None se izi nyamaswa muri iyi famu zibayeho gute? Ubuzima bwazo bumeze gute? Ubuzima bw'izi nyamaswa twavuga gute? Uko twasubiza twavuga ngo the nature of the lives the nature of the life for the animals on the farm, their lives
all their life is they live in poverty, they are laborious, and also they are slavery and overworked. Actually, the life of these animals in the farm is bad. It's miserly. So now, miserable, yes, it is miserable life. Muri make ibisubizo birimo aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'izi nyamaswa zibayeho bwa gitindi, miserly, laborious, zirakoreshwa imirimo y'agahato. Ikindi kandi zibayeho mu bukene, poverty. What does old major suggest that the animals do? Ese iki ni ikindi kibazo kirabaza ngo ni iki old major ari kubwira inyamaswa ko zigomba gukora? Nta kindi. The old major suggests that the animals must remove the man from the scene, must chase the man out of the farm in order to get freedom. Icyo nicyo gisubizo. Muri make Major arimo arabwiriza inyamaswa ko zigomba kwirukana umuntu zikamwikiza. Discuss one theme in the passage above. Ahangaha gifite amanota abiri. Urimo aravuga ngo gira icyo uvuga kuri theme imwe cyangwa central idea muri iyi passage. Ahangaha theme ni central idea. Central idea irimo hano ni ushobora kuvuga uti ni chasing human being from the farm, cyangwa se ugatekereza indi theme ariko igomba kuba ari central, kwirukana umuntu muri iyi famu. Kubera ko ntabwo twavuga ngo ni rebellion, ko rebellion ntabwo irabaho. Ubwo nawe ufite uko wabyumvise ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo turusheho kugenda twunganirana. Ntabwo ari twe kamara hano. Reka turebe ikibazo cya nyuma. What immediately follows this passage? Nacyo gifite amanota abiri. Ese ni iki cyahise gikurikira iyi passage? Ibi biragusaba kuba uzi inkuru yose, ukamenya ibyabanje, ibyabayemo hagati ndetse n'ibyakurikiyeho. Icyabayeho rero nta kindi ko twebwe inkuru turayizi. Nuko mu majoro atatu yakurikiyeho gusa old major nkuko yavuze ati ntabwo ngifite amezi menshi yo kubana namwe, niko byagenze koko mu majoro atatu yahise yitaba Imana cyangwa se yahise apfa. Hanyuma inyamaswa nyuma zaje gukora imyigaragambyo. What immediately follows this passage? What happens immediately after this passage is the death of old major after 3 nights later. Ngayo nguko. Ibyo nibyo bibazo byari byabajijwe. Ikibazo cyari gifite amanota, reka turebe 4, 6, 9, 11, 15. Aya manota ntabwo yakabaye gucika. Twabashyiriyeho chapter summaries, tubashyiriraho characters, tubashyiraho themes. Ibintu byose birahari kuri iyi platform yacu ya Literature TV. Yisure urebe content yose twashyizeho, ntacyo watuburana. Tunabararikira ko mu kanya turibuze guhita dushyiraho play ya Julius Caesar. Irasobanuye neza cyane, twagiye tubisabwa n'abakunzi bacu benshi. Hanyuma noneho ibikurikiyeho nabyo tuzagenda tubibagezaho. Ntabwo twabishyiriraho rimwe, ni periodic. Reka none turebe ese nyuma yo kubaza gutya extract ni ubuhe buryo bundi bashobora kubazaho novel. Aha turahita tureba ikindi kibazo gifite amanota 15 babajije ku gitabo cya Chinua Achebe. Icyo nta kindi ni A Man of the People. Babajije gute? Barabajije ngo choose 3 characters from A Man of the People by Chinua Achebe and describe one character trait for each.
Ni ikibazo cyoroshye cyane. Icyo usabwa ni ukumenya character and characterization z'igitabo, doc z'abakina nkuru bakinnye muri icyo gitabo, ukamenya ibyabaranze. Nk'ubu ngubu ahangaha icyo babajije ni uguhitamo abakina nkuru batatu bonyine mu gitabo A Man of the People, warangiza ukagira icyo bavugaho mu byabaranze. Gifite amanota 15, bivuze ngo buri mu character ugomba kugaragaza nibura ibintu bitari munsi ya 4 cyangwa se 3 byagiye bimuranga. Byaba byiza bikarenga bikagera kuri 5, ku buryo habonekamo ibitekerezo 15. Ariko nanone ibi icyiza ni uko ushobora kugenda wenda ubisubiza mu buryo bwa paragraph. Byaba byiza cyane buri muri character akagenda yiharira paragraph, nibyo byiza. Iyi A Man of the People ni novel nayo twamaze gushyira kuri platform yacu, irahari, ntacyo watuburana muri make. Indi novel babajije ni The Pill ya John Steinbeck. Bayibajijeho iki? Nayo twamaze kuyishyira kuri platform, ntuyicikwe. Poverty causes suffering, making reference to Kino in The Pearl by John Steinbeck. Write an essay to support this sentiment. Iki nacyo gifite amanota 15. Kirabaza ngo ubukene butera umubabaro. Ushingiye ku mukina nkuru witwa Kino muri iyi nkuru yitwa The Pill yanditswe na John Steinbeck, andika ko rihanga mwandiko risobanura neza cyangwa se rishyigikira iki gitekerezo, iyi statement. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mwakomeje kubana na Literature TV. Byari ibisobanuro twabahaga ku buryo mushobora gusubiza novel mu buryo buboroheye. Stay in touch, duhe comment, twunganire, share this content with others, and don't forget to press like, thumbs up. Thank you so much. Stay with us.